Estrogen hat mich verändert. Das erste, was ich an jenem Morgen bemerkt, war das Gewicht der kleinen rosa Pill in meiner Hand. Sie fühlte sich unmöglich schweren, obwohl ich wusste, dass sie kaum ein Gramm wog. Ich start sie in, für mich dem Finger über ihr glatten Kanten, und ein Schauer lief mir über den Rücken. Das war nicht nur ein weiteres Experiment, nicht nur ein weitere nächtliche Verlockung mit Make-up oder einem versteckten Kleid. Das war etwas völlig anderes, etwas unumkehrbares, etwas, das mich von innen und außen verändern wird. Ich hat immer ein Doppelleben geführt, allerdings auf die ruhigste, geheimste Weise möglich. Für die Welt war ich einfach ein Büroangestellter mit 20, der die Monotonie des Firmenlebens navigiert, Meetings besucht, Bericht einreichte und den Kopf an ten hielt. Mein Kollegen kannten mich als zuverlässig, vielleicht ein wenig introvertiert, aber im Allgemeinen harmlos. Niemand hat das Geheimnis vermutet, das unter meiner Haut pulsiert. Zu Hause, hinter verschlossenen Türen, erkennt ich die Teil von mir, die Welt nicht kannte. Der Nervenkitzel, Make-up zu tragen, das seidige Gefühl von Strumpfen, die leise Ermächtigung von High Heels. Es war ein Verlockung, ein Leidenschaft und manchmal ein Trost. Mein Freundin seit 2 Jahren, war mein Anker durch all das Güsen. Kannte Teil von mir, die niemand sonst kannte. Die nächtlichen Einkauf für Rock, die ich draußen nicht zu tragen wagte. Die geflüsterte Aufregung, wenn ich ein neues Kleid in der Privatsphäre unseres Schlafzimmers anprobiert. Aber sogar wusste nicht alles. Noch nicht. Und dies klein Pill in meiner Hand war die Grenzen zwischen dem Leben, das ich für lebte, und dem Leben, das ich für mich selbst erkunden wollte, verwischen. Ich stellte die Pill auf meinen Nachttisch und blickte mir in meinem Zimmer Poster von Kunst, gerahmte Fotografien und klein Schmuckstück füllten den Raum. Aber heute fühlte es sich wie ein Bühnen. Wartend auf eine Aufführung, für die ich nicht ganz bereit war. Mein Spiegelbild im Spiegel erregt meine Aufmerksamkeit. Mein Haar leicht zersoßt, Augen noch schwer vom Schlaf, Lippen leicht geöffnet, als wollten die Wort sprechen, die ich noch nicht sagen konnte. Ich hat mein Hygienes Gesicht immer bewundert, sogar in seinem ungeschminkten Zustand. Aber die Verheißung der Veränderung hing in der Luft wie Parfum, berauschend, verführerisch und nur ein wenig verstöregend. Mis Stimme durchbrach die Still. Morgen, Schlafmats, sagte sie und betrat den Raum mit ihrem üblichen strahlenden Lächeln. Ihr Präsenz ließ mein Brust immer enger werden, nicht nur anziehung, sondern dem Wissen, dass sie Teil von mir so, die ich der Welt nicht sagte. Hat nicht erwartet, dass du so früh auf bist. Ich lächelt zurück, obwohl es zerbrechlich war, von Nerven durchzogen. Nur im Nachdenken, murmelt ich und hob meinen Blick vom Spiegel. Nähte den Kopf, Nugia tanzte in ihren Augen. Aber drängte nicht. Das tat selten. Hat dies unheimlich Verhickkeit, zu spüren, wenn ich Raum brocht, wenn ich Ermutigung brocht oder wenn ich beides brocht. Das Frühstück verlief in ruhiger Unterhaltung, aber mein Geist war woanders. Ich konnte das Gewicht der Entscheidung spüren, die auf mir lastet, jede Sekund dente sich sehr juig. Konnte ich es wirklich nehmen? Konnte ich wirklich diesen Weg einschlagen, wissend, dass mein Körper und die Art, wie die Welt mich wahrnehmen wird, vielleicht nie wieder dieselben sein werden? Und doch war die Verlockung unbestreitbar. Der Gedanke, voll und ganz in das selbst einzutauschen, dass ich nur in Spiegeln und schwach beleuchteten Räumen errannt hat, war so mächtig, ihn zu ignorieren. Das Büro fühlte sich in jenem Tag besonders banal an. Ich ging durch die Bewegungen von E-Mails, Anrufen und Terminplanung, aber mein Geist driftet ständig zurück zur Pill, zur Transformation, die versprach. Jeder Blick in ein reflektierend Oberfläche, jede Berührung meiner Hand über den glatten Stoff meines Arbeitshemdes fühlte sich verstärkten. Ich stellte mir die Veränderungen vor, bevor überhaupt eintreten. Die Weichheit meiner Züge, die subtle Umformung von Kurven, die Art,
wie mein Stimme legt einen neuen Klang annehmen konnte. Es war aufregend und furchterregend zugleich. An jenem Abend, Zurich in unserer Wohnung, nahm ich die Pill endlich wieder auf. Mis lag auf der Couch, scrollt durch Telefon, ahnungslos von dem Stimme der Emotionen, der in mir tobte. Mein Finger schwebten über der kleinen Kapsel. Ein klein Bewegung, ein winzige Entscheidung, und alles wird sich verändern. Ich schloss die Augen und stellte mir das new Ich vor. Das Ich, das immer irgendwo in den Schatten existiert hat, wartend auf den richtigen Moment, es liegt zu treten. Und dann, im eine Mischung aus Furcht und Vorfreude, schluckt ich. Die Pill glitt mein Kehle hinunter, und fast sofort breitet sich ein Warm in mir aussie begen klein, ein Kribbeln unter meiner Haut, und intensiviert sich dann, sickert in jedek meines Körpers. Ich spürte, wie mein Herzschlag schneller wird, mein Sinne schärfer werden und ein seltsam, fast elektrisch Vorfreude durch mir hindurchströmte. Mis bemerkt die plötzlich rot auf meinen Wangen. Bist du okay? Fragte Sie und legte Telefon beiseite. Ihre Hand streifte mein, einerdend Berührung, die sowohl trostet als auch die Spannung steigert. Ich nickte, obwohl mein Geist Möglichkeiten, Angsten und eine unwiderstehlichen Neugier auf das, was kommen wird, wirbelt. Stunden Virgingen, geht dente sich lange als die Vorige. Ich ging auf und ab, beruht und untersuchte meinen Körper zunehmende Fascination. Jede subtle Veränderung fühlte sich monumental an. Die Weichheit meiner Haut, die legte Formung meiner Kieferlinie, der sanfte Bogen meiner Augenbrauen. Es war, als würde ich ein Lebenssculptor beobachten, die geformt wird, die nicht nur die osse Transformation widerspiegelte, sondern das Erwachen von Begierden und Identität, die ich lange unterdrückt hat. Bei Einbruch der Nacht waren die Veränderungen unbestreitbar. Ich stand vor dem Spiegel. Die Person, die mich anstatt, war sowohl vertraut als auch fremd. Mein Augen glitzerten einem neu gefundenen Bewusstsein. Mein Körper trug ein fließend Anmut, die ich mir nur vorgestellt hat, und mein Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, das sowohl schelmisch als auch triumphierend war. Ich hat die Schwelle überschritten. Die Pill hat mehr als nur physische Transformation geliefert. Sie hat einen tieferen Teil von mir freigeschaltet, einen, der bereit war, zu erkunden, zu umarmen und letztendlich die weltweite Kühnheit zu konfrontieren. Mis beobachtet mich, ein Mischung aus Ehrfurcht und Neugier in ihrem Blick. Wow, flüstert Sie. Du siehst unglaublich aus ihr Wort waren sanft, aber Sie holten in meiner Brust wie ein Trommelschlag weiter. Ich fühlte mich sowohl verletzlich als auch unbesiegbar, mir bewusst, dass das nur der Anfang war, dass die Reise vor mir Grenzen, Begierden und Geheimnis tessen wird, die ich noch nicht vollständig verstanden hat. Und als ich mein Gesicht, mein Haar, die Kurven meines Körpers beruht, wird mir klar, dass nichts je wieder dasselbe sein wird. Die Pill war nur der erste Schritt, die war Herausforderung und der war Nervenkitzel standen noch bever. Am Morgen nach meiner ersten Dosis Estrogen wacht ich mit einem seltsamen Gefühl der Vorfreude auf. Mein Körper fühlte sich leichteren, fast als würde sich über Nacht subtil umformen. Ich rieb mein Arm und bemerkt eine neue Weichheit unter meinen Fingerspitzen, ein Glatt, die ich zuvor gespürt hat. Es sank Schauer über meinen Rücken, eine Kombination aus Aufregung und Unbehagen, die mich für einen langen Moment in der still unserer Wohnung innehalten ließ. Ich blickte zu mir, als sich in der Küche bewegt und das Frühstück vorbereitet. Ihre Bewegungen waren fließend, lässig, aber ihre Augen flackerten oft alsablich zu mir. War es Neugier, Sorge oder hat sie irgendwie die subtilen Veränderungen in meiner Statur bemerkt? Mein Puls beschleunigte sich bei dem Gedanken. Ich war nicht bereit, das sie fragte. Und doch senti sich ein Teil von mir nach Anerkennung. Der Nervenkitzel des Geheimnisses war berauschend, ein kostlich Spannung, die ich zuvor in meinem Leben gespürt hat. Der Spiegel im Flur lockte, und ich hört mir him fast unbewusst. Mein Spiegelbild so vertraut doch unbestreitbar anders.
Main Kieferlinie schien wei share, und die kontren meiner Wangen fingen das Morgenlicht auf ein weißer ein, die mich innehalten ließ. Ich versucht, mich auf meinen Ausdruck zu konzentrieren, und bemerkt, wie mein Augen größer, lebendiger erschienen und mein Lippen leicht voller. Jeds Detail war gesteigert, Jeds Merkmal zarter und seltsam verlockend. Ich hat subtle Andutungen diese Veränderungen zuvor gesehen, aber hüt war es an missverständlich. Ich transformiert mich, und die Effekt beschleunigten sich schneller, als ich erwartet hat. Die Arbeit fühlte sich in jenem Tag unmöglichen. Ich konnte mich nicht auf E-Mails, Tabellen oder Meetings konzentrieren. Mein Geist driftet ständig zu den Veränderungen, die mir geschahen, zu der Art, wie mein Körper auf die Hormone reagiert. Jeder Schritt, den ich im Büroflur tat, fühlte sich anders an. Ich bemerkt mein Spiegelbild in den Glaswanden und hielt in, verfolgt die Linien meines Körpers meinen Augen. Sogar mein Haltung schien verändert, mein Schultern rollten leicht zurück, mein Hüften schwangen einem neuen Rhythmus, der sich gleichzeitig fremd und natürlich anfühlt. Als die Mittagspause kam, entschuldigt ich mich und behauptet Kopfschmerzen. Ich kehrte in die Privatsphäre an ihrer Wohnung zurück und sank auf die Couch, sittend vor Vorfreude. Ich spürte einen tiefen, fast unwiderstehlichen Drang, dies neue Version von mir selbst zu erkunden. Ich öffnet meinen Schrank und begann, Kleidung herauszusuchen, die ich seit Monaten nicht berührt hat. Kleider, Rock, Blusen, erschienen meinen Namen zu rufen. Mein Finger verweilten auf dem Stoff, die Texturen santen wellen der warm durch mich ich wollte ein weiches pastellfarbenes Kleid, der Stoff fiel zart in meinen Händen und schlüpfte hinein. Die Empfindung war elektrisch. Das Kleid umarmte mein neuen Curven, hob die Weichheit in meinen Hüften und das sanfte Schwellen meiner Brust hervor. Als ich mich im Spiegel betrachtet, fühlte ich ein Mischung aus Nervenkitzel und Verletzlichkeit. Das war mehr als Crossdressing. Es war eine Transformation, die nun in jede Phase meines Seins übergriff. Die Curven, die jahrelang nur angedeutet waren nun unbestreitbar, greifbar und unbestreitbar. Ich fuhr dem Stoff entlang meiner Taille, spürte den Rhythmus meines eigenen Atems und die Realität meiner veränderten Form drängte sich auf mich ein. Dann kam das Make-up. Normalerweise war es ein einfaches geheimes Ritual. Aber hüt, den hormonellen Veränderungen, wurde es zu etwas fast Zeremoniellem. Foundation glitt mühelos über mein Haut und verschmolz nahtlos. Lidschatten hob die neuen Konturen meiner Augen hervor. Mascara betonte das Flatten von Wimpern, die nun schwerer und empfindlicher fühlten. Mein Spiegelbild im Spiegel ließ mich den Atem anhalten. Das war ich, aber auch gemmend wollig News, gemmend, den ich kaum erkennen konnte, doch verzweifelte kunden wollte. Ich erstarrt, als ich das Klicken der Wohnungstür hört. Mis war früher als erwartet zurückgekehrt. Mein Herz sprang mir in die Kehle. Ich hat nicht erwartet, dass jemand mich schon sehen wird, und Panik durchflutet meine Dörn. Ich duckte mich hinter den Vorhang und zog das Kleid straff, mein verandend Form zu verbergen, während durch den Raum ging und leise. Ist alles okay? Fragte beiläufig, obwohl das legte haben ihre braun Nugia variet. Mein Puls rast. Konnte durch die schickten Kleidung hindurch sehen, durch das sorgfältig gleichgewicht meiner Gesten? Ich zwang einen lässigen Ton hervor, nur ein wenig sieht für mich selbst nehmen. Die wird klangen seltsam, hoher gestimmt, und ich spürte den Stimmwechsel, der durch die Hormone verursacht wird. Miss Latchelt, fragte aber nicht weiter nach und zog sich eines Wohnzimmer zurück. Die Erleichterung war sofortig, aber der Nervenkitzel blieb. Ich erkannte, dass dieses Geheimnis, der Schmalgrat zwischen Entfälling und Verbergung, berauschend wird. Ich verbracht den Rest des Tags damit, kleinen Bewegungen zu experimentieren, subtilen Gesten, negen meines Kopfs, schwang meine Hüften. Jede Bewegung fühlte sich wie ein Tanz zwischen where ich war, und where ich wird, ein privates Ritual, das sowohl aufregt als auch ängstigt.
Als die Nacht Hirnbrach, konnte ich nicht aufhören, und die Möglichkeiten zu denken. Dies Transformation war nicht vorübergehend. Sie entwickelte sich, formte nicht nur meinen Körper sondern die Art, wie ich mich selbst wahrnahm. Das Kleid, das Make-up, die Veränderungen, sie schalteten eine neue Identität frei, die Erkundung, Kühnheit und Geheimnis verlangte. Und der berauschendste Teil, mis war genau dort, ahnungslos für den Moment, nur ein paar Schritte entfernt, während ich auf der Kante der Offenbarung balanciert. Die folgenden Tage wurden zu einem zarten Tanz aus Beobachtung und Geheimnis. Jeder Blick in den Spiegel enthält subtle Verschiebungen in meinem Körper, die unmöglich zu ignorieren waren. Mein Brust war weicher und runder geworden, die humorous neue Kurven begannen sich unter meiner Kleidung abzuzeichnen. Sogar in weiten T-Shirts und Jogginghosen waren die Veränderungen neckten mich ihrer unbestreitbaren Präsenz. Ich ertappt mich ständig dabei, wie ich mich anpasst, den Stoff subtil über mein Haften glattet, in reflektierenden Oberflächen verwählt, unfähig wegzuschauen. Ich begann, mutige Kleidung zu experimentieren. Die Kleider und Rock, die ich weggesteckt hat, fühlten sich nun wie eine Erweiterung von mir selbsten, nicht wie ein Kostüm. Mein Lieblingspastellkleid, which gegen mein Hort, wurde zu einem täglichen Ritual. Jedes Mal, wenn ich es anzog, fühlte ich ein berauschend Mischung aus Aufregung und Nervosität. Der Stoff klammert sich in mein sich entwickelnd Figur auf ein Weise, die den zarten Anstieg meiner Brust und die sanfte Curve meiner Tailhöfe hob. Ich wirbelt vor dem Spiegel, mein Herz rast, als das Kleid aufflammt, und ich spürte einen Nervenkitzel, der sowohl unschuldig als auch gefährlich überzeugend war. Make-up hat sich von einem verborgenen Akt zu einem immersiven Ritual verwandelt. Jeden Morgen trug ich sorgfältig Foundation, Lidschatten und Mascara auf und beobachtet, wie sich mein Spiegelbild mit jedem Pinselstrich veränderte. Mein Hand zitterte leicht, als ich Rouge auftrug und die hohen Punkt meiner Wangen betonte, staunt darüber, wie die Hormone sogar auf die leichteste Berührung zu reagieren schienen. Jede Kontur, jedes Highlight war eine Erklärung des neuen Ichs, eine Version von mir selbst, die sich unbestreitbar lebendig und paradoxerweise geheim anfühlt. Mis Präsenz fügte jeder Moment Schichten von Spannung hinzu. Sie hat begonnen, beiläufig Fragen zu meinen Routinen zu stellen, leicht, aber ein neugier Spürbar. Du wirkst heute anders, bemerkt sie eins morgens, als ich mein Kleid zurechttrugte. Mein Herz setzte war es mein Haltung, das subtle Schwanken meiner Haften oder die Art, wie mein Stimm sich leicht höher verschoben hat. Ich zwang ein lässiges Lächeln hervor und wischte ihren Kommentar als bloßen Zufall ab. No etwas News ausprobieren, sagt ich, mein Stimm leicht sittend, veriet die Veränderungen, die ich selbst gerade erst bemerkt hat. Mis nickte, scheinbar zufrieden, aber der Schatten des Verdacts verwählt in ihren Augen, wie ein Gewitterwolk, die sich im Horizont sammelte. Ich begann, mehr Zeit allein zu verbringen, die Freiheit geniessend, dies Transformationen one Angst zu erkunden. In der Still der Wohnung experimentiert ich mit verschiedenen Outfits, Frisuren und Posen. Ich probiert zum ersten Mal sieht jaren High Heels, spurti, wie mein Waden sich entspannten und mein Gleichgewicht mit jedem vorsichtigen Schritt verschob. Die ungewohnte Empfindung sant stoß der Aufregung durch mich. Mein Körper reagierte mit einer seltsamen, intimen Energie. Jeder Schritt war eine Erkundung von Rhythmus und Anmut, ein vorsichtiger Pinselstrich mit Weiblichkeit, der mich in gleichem Maß begeistert und ängstigt. Die Hormone brachten an der subtle Veränderungen, die schwerer zu ignorieren waren. Mein Hort fühlte sich empfindlicher an. Jede Berührung verstärkte sich auf ein Weise, die mich meines eigenen Körpers bewusst machte. Ich strich geistesabwesend mit den Fingern über meine Mode Oberschenkel und staunte über die Weichheit und Warm unter meiner Berührung. Sogar die einfachsten Handlungen, das Anpassen eines Trägers, das Glatten eines Rocks, das Wegstreichen von Haaren aus meinem Gesicht, fühlten sich gesteigert, intim und zutiefst persönlich an. Dies Empfindungen waren sowohl sachtig machend als auch gefährlich,
Verwischten die Grenz zwischen privatem Vergnügen und der Angst vor Entthallung. Einzelbenz, als ich vor dem Spiegel verwählt und mit Eyeliner experimentiert, Kurti mis fru Nachhauses Jurach. Das plötzlich Geräusch ihrer Schlüssel in der Tur ließ mein Herz in meiner Brust hammen. Ich start, der Mascarastab schwebte in der Luft, als die Tur aufklickte. Sie trat ein, summend, und hielt in, als sie mich erblickt. Mein Spiegelbild traf ihrs im Spiegel hinter mir, und für einen Sekundenbruchteil sah ich Erkenntnis oder leicht Verwirrung in ihrem Blick. Schnell bedeckt ich die offensichtlicheren Sachen mit einem Cardigan und einem geübten Lächeln. Hey, du bist früh zu Hause, sagt ich, mein Stimm leicht höher als normal, variiert den subtilen Einfluss von Estrogen. Sie hob ein Augenbrau, kommentiert aber nicht weiter und ging in Richtung Küche. Die Erleichterung war sofort, aber mein Puls rast immer noch. Dieser beinahe Susamentos mit der Entdeckung war aufregend auf ein Weise, die mich ängstigt. Das Geheimnis beg an sich wie ein Spiel anzufühlen. Jedes Mal, wenn mis in der Nahe war, passt ich mich testet und experimentiert. Subtle Gesten der Weiblichkeit, versteckt in aller Öffentlichkeit. Ein Haarschladen, ein vorsichtiges Neigen des Kopfs, das Schwanken meiner Hüften, während ich durch den Raum ging. Jeder Moment war ein Nervenkitzel, ein Test, wie weit ich die neuen Grenzen meines Körpers und meiner Identität treiben konnte, wann erwischt zu werden. Die Grenz zwischen Angst und Aufregung verschwamm und schuf ein stigmatischen Spannung, die ich nicht ignorieren konnte. Am Ende der Wasch waren die Veränderungen unbestreitbar. Mein Rahmen war weicher, zarter, und mein Spiegelbild schien die Version von mir, die ich jahrelang gekannt hat, zu verspotten. Die Hormone hatten begonnen, nicht nur meinen Körper zu formen, sondern mein Selbstvertrauen, meine Haltung und sogar die Art, wie ich mich durch den Raum bewegt. Der Nervenkitzel des Geheimnisses, kombiniert mit der berauschenden physischen Transformation, verschlang mein Gedanken. Jeder Blick, jede Gest, jed subtle Schwanken vor dem Spiegel fühlte sich wie ein Geheimfeier des neuen Ich an. Und doch blieb ein Schatten des Zweifels. Wie lange, bever mis es bemerkt? Wie lange, bever das zarte Gleichgewicht zwischen Entthallung und Geheimnis kippte und als offenbart, was ich Word. Die Spannung bot sich in mir auf. Ein langsamer, brodelnder Sturm, der sowohl Entdeckung als auch Aufregung in gleichem Maß versprach. In der zweiten Wasch waren die Veränderungen nicht mehr subtil. Sie waren unbestreitbar. Mein Schultern hatten sich leicht verrenkt, und mein Hüften hatten begonnen, sich mit einer neuen Weichheit zu krümmen, die ich unter Jeans oder lockeren Hemden nicht verbergen konnte. Sogar mein Hand fühlten sich anders, die Finger schlanker, die Haut seidiger. Jeden Morgen fuhr ich die Kontren meines Körpers vor dem Spiegel nach und staunte über das Spiegelbild, das sowohl ich als auch gemmend wollig News zu sein schien. Die Hormone hatten auch begonnen, mein Stimm zu beeinflussen. Sie war immer noch mein eigen, aber leichter, weicher, fast melodisch zu seiten. Ich fand mich dabei, sie bewusst mis Hirem zu überwatchen, waxem vor den leichten tunhohen Veränderungen, die mich veriten konnten. Doch es gab auch einen Nervenkitzel in der Kontrolle, die ich nun hat, mit Tonen zu experimentieren, spielerischen Betonungen, die subtilen Weisen zu testen, wie ich mein Stimm präsentieren konnte, wann Verdacht zu erregen. Es war ein Geheimaufführung, und ich war sowohl Publikum als auch Schauspielspieler. Kleidung war zu einer Obsession geworden. Ich experimentiert mit Stylen, die ich mir nie zuvor vorgestellt hat zu tragen. Weiche Blusen, gefaltet Rock und zarte Kleider wurden zu meinen Werkzeugen der Transformation. Jedes Kleidungsstück betonte die Veränderungen, die nun unmöglich zu ignorieren waren. Eins nachmittags schlüpfte ich in ein fließendes Sundress, der pastellfarbigen Stoff streifte mein Oberschenkel und zeichnete das Schwellen meiner Hüften nach. Ich wirbelt vor dem Spiegel, ließ die Bewegung die natürlichen Kurven unter dem Kleid betonen. Die Empfindung war aufregend, berauschend und furchterregend zugleich. High Heels wurden zu einer neuen Herausforderung und einem geheimen Nervenkitzel.
Zuerst war das Gehen in ihnen unbeholfen, ein ständiger Kampf das Gleichgewicht. Aber als ich allein übte, begann ich das subtle Schwanken zu schätzen, das sie meinen Haften gaben, die Eleganz, die sie meine Haltung hinzufügten, und das gesteigert Bewusstsein vergied Bewegung. Es ging nicht mehr nur darum, feminin or zu sehen. Es ging darum, es zu fühlen, einen Körper zu bewohnen, darauf dies neuen Formen auf Weisen reagiert, von denen ich nur fantasiert hat. Mis Präsenz warf weiterhin einen Schatten der Spannung über Jeds Experiment. Sie stellte beiläufig Fragen zu meinen Routinen, meiner Kleidung, sogar meinen Energieniveaus, drangte aber nie so tief. Einzelbens blickte sie zu mir, während ich einen Rock zurücktrugte, und bemerkt, du strahlst in letzter Zeit, mein Herz blieb fast stehen. Das Wort strahlend konnte als bedeuten Gesundheit, Selbstvertrauen, Glück. Aber im Kontext meiner geheimen Transformation fühlte es sich wie ein fast Bestätigungen. Ich lächelte, zwang ein lässiges Lachen hervor und wischte den Kommentar mit einem Einfaken nur fühle mich gut, scherze ich. Aber innerlich sant der Nervenkitzel, bemerkt zu werden oder fast bemerkt zu werden, einen Schauer über meinen Rücken. Die Hormone brachten auch unerwartet im Feindungen. Mein Hort kribbelte mit neuer Empfindlichkeit. Ein sanfter Stoffstreifen gegen meinen Arm sant Schauer durch mich sogar das Durchkamen meiner Finger durch mein Haar gesteigert. Ein subtle Intimität mit meinem eigenen Körper, die ich zuvor nie erlebt hat. Die Grenze zwischen privatem Vergnügen und persönlicher Entdeckung verschwamm und ließ mich ständig meines eigenen verändernden Körpers bewusst. Eins nachts übermannte Neugier die Vorsicht. Ich experimentierte mit Make-up auf ein Weise, die ich zuvor nicht gewahrt hat. Foundation, Rouge, Eyeliner, Mascara, als sorgfältig aufgetragen, verwandelt mein Gesicht in etwas Weiches, Zartes, unbestreitbar Feminins. Ich start in den Spiegel, fu die Linie meines Kiefers, die Curve meiner Lippen, den Bogen meiner Brauen Nack. Die Hormone schienen zu reagieren, als würden sie dies new Version von mir selbst anerkennen, und das Spiegelbild, das zurückstart, war faszinierend, fast hypnotisch. Der Nervenkitzel des Geheimnisses war suchtig machend geworden. Jeder Moment allein war eine Gelegenheit, zu erkunden, Grenzen zu testen, im Körper zu schwelgen, der ich langsam wird. Ich übte Bewegungen, Gesten und Ausdruck, die sich natürlich doch gefährlich anfühlten, wenn entdeckt. Jeder schwang eins Rocks, negen meins Kopfs oder schwanken meiner Haften war sowohl ein Ossage als auch ein Geheimnis, ein privater Nervenkitzel, der mit jedem Blick in den Spiegel gesteigert wird. Mis frühe Rückkehr von der Arbeit oder plötzlich Klopfen an der Tür wurden zu herzstoppenden Momenten. Ich lernte, zu erstarren, anzupassen und vorzutauschen. Ein subtles Gleichgewicht zwischen Entthallung und Verbergung zu meistern. Einzelbens kam sie nach Hause, während ich ein Blues vor dem Spiegel zurücktrugte. Ich erstarrt, hielt den Atemen, als sie den Raum betrat, lassig doch misstrauisch. Blick verweilt ein Fraction langer als üblich, bever sie lächelt und unbewusst den Kopf näher in einer Gest, die ich nun spiegelt. Erleichterung durchflutet mich, aber das Adrenalin blieb, ein berauschend Mischung aus Angst und Aufregung, die dies Neuentage definiert. Am Ende von Teil 3 erkannte ich, dass ich nicht mehr die Person war, die ich gewesen war. Die Hormone formten nicht nur meinen Körper sondern mein Wahrnehmung, mein Selbstvertrauen und mein Begierden. Jeder Blick, jeder Schritt, jede subtle Gest fühlte sich wie ein geheimer Tanz zwischen dem, where ich gewesen war, und dem, where ich ward. Und der berauschendste Teil, die Grenze zwischen Entdeckung und Geheimnis war Reisemessedern, markte jeden Moment zu Hause, jede Interaction mis aufgeladene Spannung und Möglichkeit. Bis jetzt fühlte sich jeder Moment allein wie ein gefährlicher Spielplatz an. Ich begann, aufwendigeren Outfits zu experimentieren. Rock Spitzenbesatz, seidig Kamitops, zarter Schmuck. Jedwal steigert sowohl mein Selbstvertrauen als auch mein Verletzlichkeit. Die Transformation war nicht mehr subtil.
Mein Körper reagiert auf die kleinsten Passagen, Kurven betont, Brust ausgeprägter, und sogar die Form meines Gesichts schien way share, femininer. Einzelbens entscheid ich mich, ein wohlständiges Ensemble aus Superbieren, das ich zuvor gewahrt hat. Ein anliegendes Kleid, das mein neuen Kurven umarmte, High Heels, die mein Bein verlangert und elegant wirken ließen, und ein Peruk, die lange und Volumen zu meinem Haar hinzufügte. Die Empfindung der Heels allein war berauschend, machte jeden Schritt bewusst, kalkuliert und feminin. Ich ging langsam durch die Wohnung, testet mein Gleichgewicht, bewundert das Schwanken meiner Hüften, die Art, wie das Kleid mein Brust und Tail betonte. Der Spiegel in der Eck spiegelt ein Version von mir wider, die ich kaum erkannte, aber nicht aufhören konnte zu staunen. Make-up war mutiger geworden. Ich schicktet Lidschatten mit sorgfältiger Precision, trug Eyeliner auf, der mein mandelformigen Augen betonte, und bindit mit einem Gloss, der mein Lippen wohl und einladend wirken ließ. Die Hormone schienen auf jede Berührung zu reagieren, steigerten mein Empfindlichkeit, machten mein Haut fast elektrisch unter meinen Fingerspitzen. Jeder Pinselstrick, jeder Wisch, jede Kontur war sowohl ein Nervenkitzel als auch eine Herausforderung, schob mich nahe an die Kante der Entdeckung mit jedem vergehenden Moment. Mis Präsenz ragte über mir wie ein Schatten. Selbst wenn ich nicht zu Hause war, spürte ich Bewusstheit, die auf mich drückt und mich vorsichtig machte. Eins morgens, als ich mich auf die Arbeit vorbereitet, bemerkt ich ein kleine Veränderung in ihrem Verhalten. Ein fast unmerkliches Verweilen ihres Blicks auf mir, das so lange anhielt. Ein gehobene Augenbrau bei der Curve meiner Haft unter meinem Hemd. Mein Puls beschleunigte sich. Bemerkt SIES? Begann SIE zu vermuten? Ich zwang ein lässiges Lächeln hervor, wischte den Gedanken ab, aber die Spannung blieb. Jede Interaktion wurde zu einem zarten Balanceakt zwischen Geheimnis und Ausdruck, Nervenkitzel und Angst. Die Hormone brachten weitere subtle doch unbestreitbar Veränderungen. Mein Brust war nun empfindlicher, die Form unmissverständlich unter meiner Kleidung, und jede Bewegung verursachte klein, unwillkürliche Reaktionen. Ich werd akut bewusst, wie mein Körper auf Berührung und Bewegung reagiert, und sogar der leichtest Stoffstreifen oder Hautkontakt sant schauer durch mich die private Intimität mit meinem eigenen Körper werd fast obsessiv. Ich verwelt vor dem Spiegel, erkandit Winkel, bewundert Kurven und staunte über das Spiegelbild, das fast so perfekt, so fremd schien, mein so sein. Eins nachmittags erhielt ich ein SMS von Ms. Ich konnte heute früh zu Hause sein. Vergiss nicht, wir hatten später Abendessen mit deinen Eltern. Mein Herz sank. Der Gedanke, dass sie ankam, während ich mitten in der Transformation war, machte mich gleichzeitig ängstlich und aufgeregt. Ich bildete mich, mein Outfit anzupassen, glattet das Kleid über mein Hüften, übte die Art, wie ich gehen werd, die Gesten, die ich Mädchen werd. Die Vorfreude war elektrisch, jede vergehende Minute dente sich langer als sollte. An jenem Abend hort ich ihr Schlüssel viel früher als erwartetem Türschloss klimpern. Ich start mitten im Schritt, umklammert meinen Rock, die Heels wackelten leicht unter meinem Gewicht. Ms trat ein, summend, und hielt in. Ihr Augen schweiften über mich, verweilten ein Sekund so lange. Du siehst anders aus, sagt sie sanft. Mein Herz pockt in meine Brust, unsicher, aber Angst oder Nervenkitzel. Ich wollte nur etwas News ausprobieren. Ich antwortet und hielt mein Stimm lassig, aber leicht. Höher als üblich. Sie nickte, lächelt schwach und ging in die Küche. Erleichterung durchflutet mich, aber die beinahe Entdeckung sant Adrenalin durch meine Dirn. Nachdem Ms sich niedergelassen hat, erlot ich mir einen leisen Seufzer des Triumphs. Die Spannung, das Geheimnis und das Risiko machten die Transformation aufregender denn je. Jeder Moment war ein Test, ein Tanz entlang der Rasierklinge der Entthallung. Mein Spiegelbild im Spiegel wird zu einem stillen Compleisen, dem einzigen Zeugen der Veränderungen, der neuen Kurven, der weiteren Zug, des zarten Schwankens, das zur zweiten Nature geworden war.
Ich begann, klein symbolisch Momenti zu bemerken, Erinnerungen die Dualität, imite der Ich nun lebte. Ein Peruk, die leicht warend eins Wirbels verrutschte, der Sorm meines Kleiders, der über ein sich entwickelnd Curve streifte, das Klicken von High Heels, das in der Wohnung wiederholt. Jeder Moment trug ein Gewicht der Spannung, als konnte die Welt durch den sorgfältigen Schleier hindurch sehen, den Ich geschaffen hat, und das new Ich mis, Freunden oder sogar Fremden enthüllen. Der Nervenkitzel dieser beinahe süßemen Stoss wird suchtig machend. Jeder nati den Wunsch, weiter zu gehen, mutiger Ausdruck von Weiblichkeit zu erkunden. Am Ende von Thiel vorerkannte Ich, das mein Transformation mehr als physisch geworden war. Die Hormon, die Kleidung, das Make-up, als hat nicht nur meinen Körper umgeformt, sondern mein Identität. Ich ging anders, sprach anders, dacht sogar anders. Die Spannung zwischen Geheimnis und Ausdruck, Angst und Nervenkitzel war zu einem ständigen Unterstrom geworden, machte jeden Blick, jede Berührung, jed Spiegelbild zu einem Abentur in sowohl Vergnügen als auch Spannung. In der dritten Wasch war Ich fast suchtig nach der Transformation geworden. Jede Stund allein war ein Chance, new Ausdruck von Weiblichkeit zu erkunden, die Grenzen des Sen zu testen, was mein Körper vermitteln konnte. Die Hormone hatten sich intensiviert, die Veränderungen ausgeprägter. Mein Brust hat ein Rundung entwickelt, die Ich unter meiner Kleidung spüren konnte. Mein Hüften krummten sich deutlicher, und sogar mein Gang hat sich verändert, nahm natürlich das schwankende Eleganz eins femininen Gehensen. Jeder Schritt erinnert mich an das zarte Gleichgewicht zwischen Geheimnis und Enthüllung, und Ich gedieh im Nervenkitzel. Der Spiegel war sowohl mein Vertrauter als auch mein Gegner geworden. Ich stand für lange Perioden da, für mein Spiegelbild nach, passt Rock und Blusenen, trug Make-up imite akribischer Sorgfalt auf. Jeder Wisch von Eyeliner oder Tupfen von Rouge steigert das Gefühl der Intimität, das Ich imite mir selbst empfand, aber auch das ständig Bewusstsein, das mis jederzeit hereinkommen konnte. Das Adrenalin der beinahe Entdeckung war suchtig machend geworden, verwandelt einfach Gesten in elektrisierend Momente. High Heels hatten sich von einer Herausforderung zu einem Werkzeug der Ermächtigung verwandelt. Jeder Schritt war bewusst, mein Bewegungen fließend und selbstbewusst, mein Hüften schwankten auf ein Weise, die sich natürlich doch kontrolliert anfühlt. Ich übte, durch den Raum zu gehen, inne zu halten, zu drehen und das Spiegelbild jeds Schritt zu beobachten. Das Klicken der Heels auf dem Boden wird zu einem privaten Soundtrack meiner Transformation, einer ständigen Erinnerung an die Geheimidentität, die Ich kultiviert. Mis Präsenz dominiert nun mein Gedanken, sogar wenn Sie nicht zu Hause war. Ihr subtilen Kommentar, die Art, wie Sie mich handsche, das sanfte Summender Unterhaltung, webte sich in mein tägliches Bewusstsein und hielt mich auf Trab. Einzabends körte Sie one Vorwarnung früh zurück. Ich start mitten in der Bewegung, umklammert mein Kleid, zu verhindern, dass es verrutschte. Ihr Augen verweilten ein Fraction länger als üblich. Du bist heute Abend anders, murmelt Sie, a ton neugierig aber nicht anklägend. Ich zwang ein Lachen hervor, hers rast, antwortet lassig, no etwas News ausprobieren. Die Erleichterung, das Sie wegging, war so fatig, aber der Adrenalinrausch blieb, ein kostlich Mischung aus Angst und Aufregung, die durch mich hindurchströmte. Die Hormone hatten unerwartet im Feindungen gebracht. Haut kribbelte unter Stoff, gesteigert im Feindlichkeit auf Berührung, und sogar die Weichheit meines Haars, das mein Wange streifte, wurden als intensiv erotisch und persönlich Erlebnis. Jede Bewegung, jede Gest trug ein new Bedeutung. Ich fand mich dabei, mein Spiegelbild auf Weisen zu erkunden, die Ich mir neu vorgestellt hat. Staunt über die subtilen Kurven, die zarten Züge, die Weiblichkeit, die nicht mehr ein Fantasy war, sondern ein Realität, die Ich sehen, berühren und fühlen konnte. Ich begann, mein Transformation private zu dokumentieren. Fotos von Outfits, Skizzen von Make-up-Stylen, Notizen darüber, wie mein Körper auf verschiedene Posen und Kleidung reagiert. Als Word zu einem Teil dieses geheimen Projekts der Selbstentdeckung.
Die Dokumentation war sowol aufregend als auch furchtverregend. Was, wenn mis darauf stoßen word. Was, wenn ein einziges Bild die Stunden sorgfältiger Übung veriten word. Doch das Risiko steigert nur die Aufregung. Das ständig Bewusstsein potenzieller Enthullung macht die Entscheidung intensiver. Ich übte subtle Gesten, nater meinen Kopf genauso, verlagert mein Gewicht, mein Curve zu betonen, strich ein Haarstran aus meinem Gesicht, perfektioniert die Kunst, natürlich zu wirken, während ich innerlich völlig transformiert fühlte. Dies Momente der Aufführung wurden suchtig machend. Sie verschwammen die Grenze zwischen dem, where ich gusen war, und dem, where ich word, machten jeden Spiegelblick zu einer Konfrontation mit meiner sich entwickelnden Identität. Am Ende dieses Teils fühlten sich die Einsatz höheren denn je. Die Transformation ging nicht mehr nur das Aus hin. Sie war zu einer emotionalen und psychologischen Reise geworden. Der Nervenkitzel des Geheimnisses, die Intimität mit meinem eigenen Körper und die ständige Präsenz von mis Bewusstsein schufen einen Druckkopftopf der Spannung. Ich wusste, der nächste Schritt, dies Veränderungen außerhalb der Sicherheit meiner Wohnung zu testen, wird mir in gefährliches Territorium stoßen. Das Spiegelbild im Spiegel schien mich nun zu warnen. Ein Ausrutscher, ein unversichtig Gest, und als konnte enthüllt werden. Der Abend hat wie jeder andere begonnen, mit der Wohnung still und der Welt draußen gedampft. Aber innerlich war jede Nervenfaser in meinem Körper gespannt, in Erwartung einer potenziellen Katastrophe. Heute Abend hat ich entschieden, ein News-Ensemble zu tragen, das ich zuvor gewahrt hat. Ein passionales Kleid, das sich in jede Curve schmiegte. Heels so hoch, dass mein Bein unmöglich lang wirken ließen, und ein Perücke, stille Suit in sanften Wellen, die mein Gesicht wie ein perfektes Porträt umrahmten. Ich hat Stunden vor dem Spiegel verbracht, jeds Detail angepasst, Bewegungen gut und mir die Reaktionen von jedem vorgestellt, der mich so sehen konnte. Mis hat früher getextet, das spat kommen word, gab mir das perfekt Zeitfenster. Mein Puls rast vor Aufregung und Angst. Jede Bewegung in der Wohnung schien lauter als üblich. Das Narren der Dielen unter meinen Heels, das Rascheln des Kleides gegen mein Hort, das Schwören von Herren, die mein Schultern streiften. Es war, als word jeder Klang verstärkt, mich daran zu erinnern, dass ich am Rand der Enthüllung stand. Ich ging zum Zimmerspiegel und studiert mein Spiegelbild in winzigen Details. Die Transformation war vollständig. Mein Gesicht, durch Estrogen geweicht und leicht verändert, schien fast unerkennbar. Mein Augen, nun mit Eyeliner und Mascara umrahmt, hielten ein new tief. Mein Lippen, voll und glanzend, deuteten auf sowohl Unschuld als auch Verführung hin. Das Kleid umarmte mein Brust und haften auf ein weißer, die unbestreitbar feminin war. Jeder Teil von mir schrie von der Identität, die ich im Geheimen kultiviert hat. Dan Jeffro das Geräusch des Terschlosses mich ein. Mis war früh zu Hause. Mein Herz sprang mir in die Kehle, als ich fummelte, den Saum des Kleides anzupassen, mein Heels wackelten leicht auf dem glatten Boden. Ich konnte ich reit hören, die sich hörten, langsam und bedeckt, fast bedeckt genig, mich zu verspotten. Jeder Schritt fühlte sich wie ein Countdown zur Katastrophe an. Ich duckte mich hinter die Couch, versucht, den Stoff zu glatten, in der Hoffnung, dass mein Silhouette mich nicht verraten wird. Hallo. Mis Stimme schwebte durch die Wohnung, ruhig doch mit einem Horch von Neugier getannt. Ich hielt den Atem, wünschte meinem Herzschlag zu beruhigen. Ich hat nicht erwartet, dass du so angezogen bist, fuhr sie fort, die Pause dauert gerade lange genug, mich schwitzen zu lassen. Die Wort waren nicht anklägend, aber das Gewicht dahinter drückt auf mich nieder. Mein Geist rast. Sollte ich hervertreten, erklären oder lassig tun. Bever ich entscheiden konnte, summte mein Telefon auf dem Couchtisch. Die Vibration holte wie ein Trommelschlag durch den angespannten Raum. Mein Hand zitterte, als ich danach griff,
und in diesem Instant rutschte ein Heel auf dem polierten Boden aus das plötzlich Klicken des Ungleichgewichts ließ mis den Kopf in meine Richtung schnappen. Ich start mitten in der Bewegung, Lippen Jeffnet, hers Hammond. Sie ging nahe, Orgenscanten jeden soll von mir, Nugia vermischte sichermighty etwas anderem, das ich nicht identifizieren konnte. Intrige viel legt oder unglob. Du hast dich verändert, sagt sie sanft und trat nahe. Mein Puls schoss in die hoch. Jeder Instinkt schrie michen, zu rennen, zu verstecken. Aber der Nervenkitzel, in dieser neuen Form gesehen zu werden, ließ meinen Körper mit einer Mischung aus Angst und Aufregung sitzen. Ich konnte das Estrogen durch mich hindurchströmen spüren, steigert die Empfindung, machte mein Hort empfindlich auf den kleinsten Luftstreifen. Der Raum fühlte sich kleiner an, aufgeladen mit Spannung, jede Sekunde dente sich länger als die vorige. Dann summte das Telefon wieder, und diesmal war es ein Videoanruf von einem Freund. Die plötzliche Intrusion der Technologie fügte ein weitere Schichtgefahr hinzu. Mein Finger fummelten, versuchten, den Anruf abzulehnen, wann ein Geräusch zu machen, aber die Vibration verschob sich, droht fast mein Gleichgewicht zu kippen. Mis Blick folgte der Bewegung, scharf und kalkulierend. Wartest du jemanden? Fragte sie, stimmruhig, aber forschend. Ich stammelte. Nur ein Freund checkt ein, die wird klangen hol sogar für mich mis trat einen Schritt nahe, ihr Augen scannten mich mit Intensität. Die Distanz zwischen uns war aufgeladen, jeder Atemzug ein Flüstern der Spannung. Ich erkannte, dass dieser Moment, dieser Instant, die Culmination von Wochen des Geheimnisses, des Experimentierens und der Transformation war. Ein falscher Zug, ein Ausrutscher des Kleiders oder der Perücke, und als, was ich verborgen hat, werden entfällt werden. Der Nervenkitzel, gesehen zu werden, fast entdeckt zu werden, kollidierte mit einer rohen, überwältigenden Angst, die mein Hand sitten und mein nie weich werden ließ. Ich schaffte es kaum, mich zu stabilisieren, als mis mich umkreist, ihr Augen ließen mein Gesicht nie los. Jedes Detail meiner Transformation stand unter ihrem Blick, mein Perücke leicht verschoben. Die Art, wie das Kleid sich in mein Haften schmiegte, die subtle Rundung meiner Brust unter dem Stoff. Mein Herz pockt so laut, dass es sich anfühlt, als konnte es mich verraten. Jeder Muskel in meinem Körper war gespannt vor Spannung. Jede Bewegung gemessen, sogleich wie das Gehen auf einem Ziel über einem Führerschlund. Sie hielt abrupt in und nähte den Kopf. Ich wusste nicht, dass du so experimentierst, sagte sie sanft, ihr Stimme ein Mischung aus Amusement und Neugier. Ich schluckte hart, Wort versagten mehr. Mein Finger glatteten instinktiv die Vorderseite des Kleiders, versuchten, das Sitten zu verbergen, das ich nicht kontrollieren konnte. Das Estrogen hat mich auf Weisen empfindlich gemacht, die ich nicht erwartet hat. Sogar der Stoffstreifen gegen mein Hort sant Schauer von sowohl Angst als auch Aufregung durch mich mis Blickwort für ein Fraction einer Sekunde weicher, dann schaffte es sich wieder. Genius du das? Fragte sie, die Frage durchzogen mit einer Mischung aus Schock und Absicht. Ich start, gefangen in einem Netz widersprüchlicher Emotionen. Ein Teil von mir senti sich danach, als zu gestehen, die Reis zu enthüllen, die ich durchgemacht hat, die Hormon, die sorgfältigen Transformationen, den Nervenkitzel, gemmend wollig News zu werden. Ein anderer Teil von mir schrie, zu verstecken, in die Sicherheit meins alten Selbst zurückzukehren. Die Wohnung schien uns zu schrumpfen. Das Schwarzsummen des Kühlschranks, der Fernwerke draußen, sogar das Ticken der Wands wurden verstärkt, holten wie ein Countdown weiter. Ich verschob mich leicht, versucht, das Gleichgewicht auf meinen Heels zu halten, und stolpert fast über den Teppich. Mein Herz sprang mir in die Kehle, und mis Augen flackerten für den kurzen Moment nach unten. Die Spannung war unerträglich, die Angst war entthülling vermischte sich mit einer seltsamen Aufregung, die ich nicht lügen konnte. Ich wollte nicht, dass du es so herausfindest. Ich stammelte, wird kaum hörbar. Mis Lippen versogen sich zu einem kleinen wissenden Lächeln. Ich denk,
Ich mages, sagt sie. Die einfach Ossage, mit ruhiger Gewissheit geliefert, sant ein Schockwell durch mehr Erleichterung und Panik kollidierten in meiner Brust. Erleichterung, weil sie nicht mit wat oder Teil reagiert hat. Panik, weil nun die Einsatz noch höher fühlten. Sie hat es bemerkt, und die Reaction war unvorhersehbar. Plötzlich summte mein Telefon wieder. Diesmal ein dringend SMS von einem Kollegen, der fragte, ob ich mich für ein nächtliches Projekt einloggen konnte. Die Vibration erschreckte mich, und ich griff instinktiv danach, es stumm zu schalten. Mein Finger streiften den Rand meiner Perücke, und ich spürte, wie sie sich prekar verschob. Ich erstarrt, hers Hammond. Ein falsch Bewegung, und mein Geheimnis wird offenlegen. Mis Augen folgten meiner Hand, scharf und abschätzend. Ich zwang ein nervöses Lachen hervor, in der Hoffnung, es wird lässig wirken. Du hast dich wirklich verändert, murmelt Mis und umkreist mich langsam wieder. Ihre Stimme war ruhig, aber schwer von Absicht. Jede Silbe betont durch das sanfte Klicken ihrer Heels gegen den Boden. Ich konnte das Estrogen sein Magi wirken spüren, mein Körper reagiert auf jede Berührung, jeden Blick, jede winzige Bewegung. Der Raum war aufgeladen, ein zarter Tanz von Spannung und Intimität. Ich erkannte mit sowohl Aufregung als auch Angst, dass dieser Moment mehr als nur Geheimnis ging. Es ging Markt, Kontrolle und das fragile Gleichgewicht des Vertrauens. Ein plötzliches Klopfen an der Tür ließ uns beide aufspringen. Mis Augen verengten sich, und ich erstarrt mitten in der Gest, mein Körper erstarrte Ort und Stell. Das Klopfen kam wieder, scharfer diesmal, fast dringend. Mein Geist rast. War es ein Natschbar, ein Lieferung? Gemmend, der die fragile Realität zerbrechen konnte, die ich aufgebaut hat? Ich blickte zu Mis, die ein Augenbrau hob, halb amusiert, halb warnend. Mein Puls schoss in die hoch, Adrenalin strömt durch meine Adern. Ich must handeln. Must entscheiden, ob ich riskieren sollte, mich weiter zu enthalten oder in Sicherheit zurückzukehren. Geh nachschauen, sagt Miss sanft, a ton ruhig aber befellend. Mein Bein zitterten, als ich zur Tür ging, Heels klickten prekar. Ich spart durch den Spion, hielt den Atemen, hers rast. Ein Courier stand da, hielt ein kleines Paket. Erleichterung durchflutet mich, aber nur kurz. Die Interaktion, obwohl banal, hat die Spannung gesteigert, machte jede Bewegung zu einer potenziellen Falle. Zurück im Wohnzimmer bemerkt ich den Spiegel wieder, spiegelt mein Dual-Existenz wider, mein Ort selbst und die transformiert Persona, die ich überwochen des Geheimnisses kultiviert hat. Miss folgte meinem Blick, Augen trafen mein im Spiegelbild. Die Spannung im Raum wird fast unerträglich. Für einen Moment schien die Zeit suspendiert, jeder Herzschlag und Atem verstarkt. Ich erkannte, dass nichts je wieder normal fühlen wird. Das Gleichgewicht zwischen dem, where ich war, und dem, where ich geworden war fragil, und jeder Feltritt konnte es vollständig zerbrechen. Nachdem der Courier gegangen war, sank ich auf die Kante des Sofas, Heels klickten sanft gegen den Boden. Mein Körper zitterte immer noch, mein Geist rast. Das Adrenalin von der beinahe Entdeckung pulsiert in meinen Adern, ließ mich gleichzeitig erschöpft und elektrisiert. Mis lentem Turmen, beobachtet mich mit einer Mischung aus Neugier und subtler Belustigung. Blick verweilt auf den Kontren meiner Figur, der Art, wie das Kleid mein Curven umarmte, und ich spürte ein seltsam roten meinem Hals aufsteigen. Ich muss zugeben, sagt Mis langsam. Du magst das überzeugend aussehen, ihr wird wären spielerisch, aber unter dem neckenden Ton spürte ich ein tieferes Gewicht, ein unausgesprochen Herausforderung, ein Frage, die in der Luft hing. Wie weit wird ich gehen, dies geheim Persona aufrecht zu erhalten? Mein Magen notiert sich. Ich erkannte, dass das nicht nur das Aussehen ging. Es war ein Test meiner Gelassenheit, meiner Kontrolle, meiner Bereitschaft, als für den Nervenkitzel der Transformation zu riskieren. Das Estrogen hat mein Sinne intensiviert.
Ich spürte Jede Texte des Kleides gegen mein Hort, jeden sanften Streifen der Perücke über mein Schultern, jeden Puls meines Herzschlags. Es war berauschend, überwältigend und furchterregend zugleich. Mein Finger spielten geistesabwesend im dem Form des Kleides, drehten und glatteten es, aber die Empfindung machte mir hyperbewusst meines Körpers aufweichen, die ich nicht erwartet hat. Ich war akut bewusst jeder Curve, jedes Schattens, jeder Bewegung, die mein Transformation variiert. Mis trat nahe, und die Luft zwischen uns verdiktet sich. Magst du es, so gesehen zu werden, fragte sie, ihre Stimme nun tiefer, fast neckend, fast forschend. Ich zögert, gefangen zwischen Ehrlichkeit und Angst. Konnte ich die Wahrheit zugeben, ohne Teil oder Spot zu riskieren? Konnte ich die Aufregung, die Verletzlichkeiten thullen, die Art, wie das Estrogen nicht nur meinen Körper verändert hat, sondern mein Wahrnehmung von mir selbst? Ich nickte leicht, Wort versagten mir. Die Anerkennung schien eine Neugier wie Tür anzufassen. Plötzlich summte die Gegensprechanlage, ein scharfer, unerwarteter Intrusion, der mich aufspringen ließ. Mein Herz setzte aus, wer konnte das jetzt sein? Ich war nicht bereit für ein weitere potenziell Enthüllung. Mis Augen glitzerten vor Schock, als sie mich erstarren sah. Ich hat einen flüchtigen Moment der Panik. Mein Geheimnis, mein Dual-Identität, balanciert wieder am Rand der Entdeckung. Die Gegensprechanlage summte ein zweites Mal. Ich schluckt hart, versucht, mein sittenden Hand zu stabilisieren, als ich mich hört. Wer ist die? Miss fragte, stimm ruhig, aber mit Vorfreude durchzogen. Mein Finger schwebten über dem Knopf, debattierten, ob ich entwerten oder ignorieren sollte. Die Versuchung, in Sicherheit zurückzukehren, kämpfte mit dem wachsenden Nervenkitzel der Konfrontation, zu beweisen, dass ich Gelassenheit halten konnte, sogar unter Prüfung. Ich drückt den Knopf vorsichtig. Lieferung für dich. Ein Stimmrief von der Gegensprechanlage. Erleichterung durchflutet mich, aber nur kurz. Jede minor Interaction trug nun das Gewicht potenzieller Enthüllung. Jeder Klang verstärkt, jede Bewegung voller Gefahr. Ich ließ den Kurier hierin, mein Hand zitterten leicht, als ich auf den hohen Heels balanciert. Mis Augen ließen mich nicht los, studierten jeden Zuck, jede Zögerung. Die Spannung zwischen uns war elektrisch, aufgeladen mit unausgesprochenen Fragen und Möglichkeiten. Als ich das Paket holt, erkannte ich, wie sich mein Wahrnehmung in nur wenigen Stunden verändert hat. Das Estrogen, die Transformation, der Nervenkitzel, als jemand anders gesehen zu werden, als hat nicht nur mein Aussehen verändert, sondern mein Bewusstsein für meinen eigenen Körper und Identität. Ich fühlte mich sowohl mächtig als auch verletzlich, entfällt doch seltsam selbstbewusst. Mis beobachtet schweigend, wie ich das Paket handhabte, Ausdruck unlesbar. Die Unsicherheit in ihrem Blick machte jede Bewegung zu einem Test, jede Gest zu einer potentiellen Enthüllung. Zurück im Wohnzimmer stellte ich das Paket auf den Couchtisch, versucht, mein Rasensherz zu stabilisieren. Mis trat nahe, hielt nur ein paar Fuß entfernt in. Ihre Augen scannten mich, tranken die Details meiner Transformation ein, die Curve meiner Hüften, die Weichheit meines Gesichts, das subtle Schwanken meiner Haltung. Der Raum schien an zu schrumpfen. Jeder Klang, jeder Atem verstärkt. Ich spürte das Gewicht ihres Blicks wie ein physisch Präsenz, die auf mich drückt, Anerkennung verlangte, Wahrheit verlangte. Denkst du konntest das durchhalten? Fragte sie, Stimme sanft aber fest, forschte die Grenzen meiner Entschlossenheit ich start, Hers pochend, erkannte, dass die Frage mehr als rhetorisch war. Es war eine Herausforderung, ein Test, ein subtle Falle. Die Aufregung, erwischt zu werden, am Rand der Entdeckung zu existieren, vermischte sich mit der Angst vor dem, was passieren konnte, wenn ich versicht. Ich spürte die Effekt des Estrogens akuter denn je. Mein Empfindlichkeit, mein Bewusstsein, mein Verletzlichkeit, als gesteigert zu einem fast unerträglichen Grad. Der Spiegel spiegelt uns beid wider,
ein stiller Sage der Spannung und Transformation. Mein eigenen Organ, Wheat und Waxam, starten zurück zu mir, vermischten sicher mis Blick. In diesem Spiegelbild so ich die Dualität meiner Existenz, das Selbst, das ich jahrelang gekannt hat, und die neue Persona, die durch Hormon, experimentieren und Begierd entstanden war. Die zwei Identitäten koexistierten in prekärer Balance. Jeder Schritt, jeder Blick droht, die Wage zu kippen. Die Lichter der Party glitzerten gegen die Glaswand und warfen golden Reflexionen über den Raum. Ich stand in der Eck, umklammert ein Champagneglas, versackt, mich einzufügen. Aber ich konnte jeden Blick auf mir spüren, bewundernd, analysierend, urteilend. Und in der Mitte von allem stand mein Boss, mein sogenannter Mentor, der mich in sein perfekte Illusion verwandelt hat. Als sich an sehr Organ trafen, lächelte Diocese vertraut, gefahrlich lächeln. Du siehst gut aus, sagt sein Stimm tief, als sich hört. Fast so gut ich schluckt hart, mein Herz pockt. Du sagtest, das wär vorübergehend, flüstert ich. Heb ich das. Nate den Kopf, tat so, als würde nachdenken. Nein, ich sagt, das wär transformierend. Du bist etwas weit wertvolles als ein regulärer Angestellter geworden, ich wollte schreien, aber mein Stimm zitterte stattdessen. Du besitzt mich nicht, lente sich nah, der Jerick Sains Cologne engte mein Brust ein. Das Tuesday ich bereits. Schau dich sehen in nicht mehr. Sehen nur sie. Du bist jetzt perfekt. Elegant, anmutig, als, was ich mir vorgestellt habe, die Musik pulsiert. Die Mensch ahnungslos von der Spannung zwischen uns mein Puls beschleunigte sich. Ich must raus, bever ich mich vollständig wille. Aber jede Reflexion, die ich passiert, jeder Spiegel, jede poliert Oberfläche verspätet mich mighty dem Bild, das ich geworden war. Dann so ich von der anderen Seite des Raums jemanden, der mich beobachtet. Eine Frau in einem schwarzen Kleid, ihr Augen scharf und vertraut. Es war Delilah, ein meiner alten Freundinnen aus meinem echten Leben. Mein Kaylee zog sich zusammen. Wenn sie mich erkannte, ward als entwirrt, aber sie hört sich, ihr Heels klickten sanft gegen den Boden. Du siehst unglaublich aus, sagt sie, ihr Augen scannten mein Gesicht. Aber kenn ich dich? Ich zwang ein Lachen hervor, versagt, natürlich zu klingen. Ich denk nicht. Ich bin new higher. Sie runzelt die Stirn, klar unübersüht. Dan weiteten sich ihr Augen leicht. Wort, nein, unmöglich. Du bist bever sie fertig sprechen konnte, griff die Hand meins Bosses meinen Arm entschuldigtans, sagte glatt und zog mich weg. Sein Lächeln schwankte nahe, aber sein Stimm fiel zu einem Nörren. Du wirst nachlässig. Willst du, dass dein altes Leben zusammenbricht? Weil ich sicherstellen kann, dass es vollständig verschwindet. Das war's. Etwas in mir brach. Ich bin fertig, flüstert ich, mein Stimm zittend. Ich spiel den Spiel nicht mehr. Sein Grinsen verblüsst. Du denkst, du kannst ihn fast weggehen? Sagt ich. Und sommersten Mal meinte ich. Du hast mich dazu gemacht, aber ich heb kein Angst mehr dafür. Sein Augen verengten sich. Dan Genius den new Identität, weil die alt, sie ist weg. Ließ mich mighty einem Grinsen los, als wäre sicher, dass ich nicht durchziehen wird. Aber ich zögert nicht. Ich dreht mich, drangte durch die Mensch und rannte aus den Türen, die Marmotreppen hinunter in die Nachtluft. Der Wind peitschte mein Haar, als ich mein Heels briss und weiter rannte. Als ich endlich anhielt, zitterte ich, aber frei. Die Lichter der Stadt verschwammen durch Tränen, und ich erkannte, dass ich nicht zurück konnte. Nicht, weil mein Vergangenheit zerstört hat, sondern weil ich so verändert war, noch hinzupassen. Ich blickte auf mein Spiegelbild in einem Schaufenster hinunter. Weiches Make-up, gelocktes Haar, eine Frau, die selbstbewusst sogar durch die Angst hindurch.
Für einen Moment erkannte ich sie nicht. Dann lächelt ich schwach. Ich entscheid jetzt, wer ich bin, flüstert ich. Und Summers 10-mal seit diesem Albtraum begann, fühlte sich das wie die Wahrheiten. Die Nachtluft war kalt, als ich durch die leeren Straßen wandert. Das Geräusch meiner Heels holte schwach gegen das Pflaster weiter. Mein Haar, einst etwas, das ich ständig zu verstecken versucht hat, umrahmt nun perfekt mein Gesicht und fing schwach Glimmer von den vorbeifahrenden Straßenlaternen ein. Ich sollte Erleichterung fühlen. Ich war entkommen. Aber tief drinnen wusste ich, dass es nicht vorbei war. Jeder Schritt, den ich tat, schien mich weiter von der Person wegzusehen, die ich einst gewesen war. Mein Spiegelbild in den Fenstern log nicht. Die Frau, die zurückstand, war nicht mehr nur ein Verkleidung. Sie war real, furchtregend real, und sie trug jed an der Schmerz, Manipulation und Stalk, die in sie hineingeschwungen worden war. Als ich mein Apartmentgebäude reicht, zitterte mein Hand, als ich die Tür aufschloss. Drinnen war alles ordentlich, organisiert, so ordentlich. Der Schwarz-Duft von Parfum hing noch von früher, und mein Kleiderschrank stand offen, gefüllte mit Kleidern, Rocken und Heels. Vor ein paar Monaten hat dieser Anblick mich krank gemacht. Nun stand ich einfach still da. Dann bemerkt ich etwas auf meinem Schminktisch, einen kleinen versiegelten Umschlag mit meinem Namen in einer ordentlichen, scharfen Handschrift geschrieben. Sein Handschrift. Mein Herz fiel. Ich riss ihn auf. Drinnen war ein Notiz. Du bist Gerant. Gott. Das wollte ich. Freiheit sieht Götten dir es aber vergiss nicht. Du bist immer noch Teil meiner Schöpfung. Und bald wirst du sehen, warum. Unter der Notiz war ein USB-Stick. Mein Atem stockte. Ich wollte nicht, aber Neugier überwältigte die Angst. Ich steckte ihn in meinen Laptop. Ein Video öffnet sich. Aufnahmen von mir, Clips ausdem Büro, den Make-up-Sitzungen, den Nackten, in denen mich gehen, sprechen, lächeln üben ließ. Jeder demütigend Moment aufgezeichnet. Dann fühlte sein Stimme die Lautsprecher. Die Welt litt Transformations geschickten. Ich denk, es ist Zeit, dass sie mein Treffen. Lächel für die Kamera. Mein Meisterwerk. Der Bildschirm wird schwarz. Mein Magen verdreht sich. War nicht fertig. Hat das die ganze Zeit geplant. Ich war nicht nur sein Assistent oder sein Experiment. Wollte mein Leben in ein Geschichte verwandeln. Ein Verdreht-Ausstellung von Kontrolle und Schönheit. Für einen langen Moment konnte ich mich nicht bewegen. Dann fühlte langsam eine neue Art von Ruhe mich nicht Angst, sondern Entschlossenheit. Wenn ein Geschichte wollte, würde ich ihm eingeben. Aber sie wird nicht so enden, wie erwartet. Ich öffnet mein Telefon, scrollt durch die Kontakt, bis ich Delilahs Nummer fand. Mein Daumen schwebte für ein Sekund, bevor ich Anruf drückt. Sie antwortet sofort. Wer ist das? Ich bin's, sagt ich sanft. Ich brauch den Hilf. Ein Pause. Dann leise antwortet sie. Ich wusste es. Ich wusste, dass du es auf dieser Party warst. Wo bist du? Ich urteilte als. Jeden grausamen Test, jede Manipulation, jedes Erzwungen lächeln. Sie unterbrach nicht. Als ich endlich aufhört zu sprechen, war Stimme scharf, stetig. Dann bin den war das zusammen. Am nächsten Morgen stand ich wieder vor dem Spiegel, diesmal aus freiem Willen. Mein Spiegelbild ängstigt mich nicht mehr. Die Frau, die zurücksteht, sogar fast aus, Berit. Ich trug Lippenstift langsam, bewusst auf. Mein Transformation hat als sein Spiel begonnen, aber nun war sie mein Rüstung. Als ich meinen Mantel anzog und in den Flur trat, summte mein Telefon. Ein Nachricht flackert über den Bildschirm. Unbekannte Nummer. Du kannst dich nicht ruhig verstecken. Ich lächelt schwach, tippte ein Wort zurück. Schau mir an.
Dan trat ich eines Sonnenlicht, Heels klickten mit Lisa trotz. Summers 10 Mal ranti ich nicht vor der Identität weg, die mir aufgezwungen hat. Ich ranti auf die Zoo, die ich aus eigenen Bedingungen geworden war. Aber irgendwo tief in der Stadt wust ich, dass immer noch süßer, wartet auf seinen nächsten Zug. Und etwas sagt mir, dass das nur der Anfang war. Die Nacht dente sich endlos, Schattenkrochen über die Wände meiner Wohnung, als das Lügten meins Laptop-Bildschirms flackert. Das Video auf dem USB-Stick war vor Minuten zu entgegangen, aber sein Echos holten immer noch in meinem Kopf weiter. Mein Hand zitterten. Doch etwas in mir war gehartet. Spielte nicht mehr nur mit mir. Jagte mich durch die Kameras, durch die Dateien, durch die Version von mir, die gebot und gebrandmarkt hat. Ich nolti den Laptop zu, aber sogar in der Still konnte ich immer noch sein Stimme hören, die sen glatten spottischen Ton. Freiheit sieht Götten die ihre nein. Bisas Diocese wird nicht mehr. Ich griff mein Telefon und begann, im Raum auf und ab zu gehen. Jede Nachricht, die ich von Freunden ignoriert hat, jeder Kontakt, den ich aus Angst abgeschnitten hat, sie als daten mich nannen. Ich tippte ein Nachrichten mis, hielt aber auf halbem Weg in. Was Word ich überhaupt sagen? Das ich in die Weiblichkeit hinengedröhnt und wie ein Marionette gefilmt worden war? Dass mich in sein Meisterwerk verwandeln wollte? Niemand wird es glauben. Aber bever ich weiterdenken konnte, summte mein Telefon wieder. Unbekannte Nummer. Schau aus deinem Fenster. Mein Herz blieb stehen. Langsam dreht ich mich Draußen, unter dem schwachen Leuchten der Straßenlaterne, stand ein Figur, still zuschauend. Ihre Silhouette war groß, vertraut. Für einen Moment dachte ich, es wär Ich which instinctive Zurück, atem beschleunigte sich, bis ich erkannte, dass die Figur etwas hielt. Ein Paket. Dann, genauso plötzlich, ließ es die Schachtel auf die Stufen fallen und verschwand in die Nacht. Ich start es vom Fenster ausen, pulshammend. Minuten vergingen, bever ich wakte, hinunterzugiehen. Der Wind war beißend, als ich mich hinhockt und die schlicht braun Schachtel aufhob. Mein Name war in dieser gleichen unheimlichen Handschrift oben hingeschrieben. Drinnen, ordentlich in Seidenpapier gewickelt, war ein Kleid, ein tiefrot Seidensatenkleid, genau das mich in der Nacht tragen ließ, in der mich summers 10 Mal perfekt nannte. Darunter gefoltet war ein Notiz. Die Welt vergisst Schönheit nicht. Trag das wieder. Morgen wirst du verstehen, warum mein nie werden weich. Ich ließ die Schachtel fallen und stolpert zurück eines Gebord, nolti die Tua hinter mir zu. Die Wände fühlten sich plötzlich zu narren, die Luft zu dick. Wusst, wo ich wohnte. Hat nie aufgehört zu schauen. In jener Nacht war Schlaf unmöglich. Jeder Klang fühlte sich wie ein Schritten. Jeder Lichtflacker wie ein Kamerablitz. Als die Dämmerung endlich eines Zimmer sickert, fing mein Spiegelbild meinen Blick ein. Dunkel Ringe, Haarzesost, aber immer noch unbestreitbar sie. Die Frau, die geschaffen hat. Und unter der Angst rot sich ein anderes Gefühl. What? Ich wird mich nicht mehr verstecken. Mit sittenden Handen zog ich das rot Kleid aus der Schachtel und hangte es ans Fenster. Der Stoff schimmert wie Blut im Sonnenlicht. Wollte, dass ich es trug. Fein. Ich wird es tragen, aber nicht für Ich verbracht den Morgen Vorbereitungen. Mein Make-up war Michellos, bewusst. Mein Lippenstift, derselbe Farbton, den gewollt hat, aufgetragen chirurgischer Precision. Ich blickte mich im Spiegel an und flüstert, du kontrollierst mich nicht. Aber dann summte mein Telefon wieder. Ein neuer Videolink. Kein Absender, kein Überschrift. Ich klickte. Es öffnet sich zu einem Livestream. Mein Bild füllte den Bildschirm. Ich stehend in diesem gleichen Kleid in dieser gleichen Schminkensoll, live übertragen zu einem Publikumsaale,
Der Raschkletterte 1050-100 streamt mich ich start das Webcamlicht in meinem Laptop blinkt rot irgendwie hat es vernaktiviert mein Spiegelbild start vom Bildschirm zurück zu mir betort geschminkt in Thult ein Stimmsprach durch die Lautsprecher komglatt, wird rot. SIE denkt, SIE ist frei, aber Freiheit sieht am besten aus, wenn all zuschauen. Der Chat explodiert mit Kommentaren, lachenden Emojis, schockierten Gesichtern, Hers Reaktionen. Mein Atem stockte. Das war nicht nur Demütigung. Es war sein großes Finale. In Panik riss ich den Laptopkabel heraus, riss es aus der Wand. Der Bildschirm wurde schwarz. Still. Dann von hinter mir ein schwaches Klicken. Die Tur. Langsam dreht ich mich Schreit holten vom Flur draußen weiter. Gemmend war die Na. Ein Schatten streckte sich unter dem Turmen. Dann drei scharf klopfen. Klopf. 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 Mach auf. Ein Stimm sagt sanft. Du hast etwas unvollendiert zurückgelassen. Mein Blut Jeffro. Ich trat zurück, Hers.